Hi, hello and welcome to Buvi's tutorials. Today we are going to see an important vocabulary item which is very useful for plus 2 and plus 1 students. Okay. Before getting into the video, you just guess what are all these: a little thin on top, in the family way, homemaker, big boned, ethnic cleansing, on the streets, blow chunks. What? You guessed? Did you find out what are all those? Yes. Those are all called euphemisms. Actually, it is the use of an inoffensive word or phrase in place of a harsh or possibly offensive one. So, மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்தாத அளவுக்கு ஸ்வீட்டாக சிம்பிளாக சொல்லக்கூடிய வேர்ட்ஸ், மறைமுகமாக குறிப்பிடக்கூடிய வேர்ட்ஸ், அது மாதிரியான வேர்ட்ஸ் தான் euphemistic words அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிளைண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்பவே ஹார்ஷாக இருக்கும். அதோட அந்த ஹார்ஷ்னஸை குறைக்கிறதுக்கு how we can tell visually challenged. ஓகே, லைக் ஹவுஸ் ஒய்ஃப். ஸோ அதை கொஞ்சம் சாஃப்டாக எப்படி சொல்லலாம்? ஹோம் மேக்கர். Likewise, here I have given a lot of examples which will be very useful for your examinations. Just go through all these. Okay. I hope this video is very useful to you. Best wishes. Thank you.